Hello girls, today we have lesson 7 in unit 5 page 53. Okay girls, let's learn the meaning of some words before we start our lesson. We have really, looking forward, term, going back home, abroad, special events, concert, sports competitions, for ages لقرون. ماما طبعا هنستخدمها for exaggerations للمبالغة. أنا أقول يعني أنتظرك مثلا لوقت طويل، أقول لا I have been waiting you for ages لوقت طويل. فهنا للمبالغة for a long time لوقت طويل لقرون طبعا هي، أو for a long time مرادفتها Gaelic. this is اللغة الغيلية أو هي بمعنى الغيلية. هذه this is an Irish original Irish language. Okay girls, our lesson are talking about conversation between or dialogue between Walid and his friend Sean. Welcome home week. From the title we are going to understand this is a special event لأنه هي هاي مناسبة خاصة. So you are going to read an Irish university student اللي called student in London. اثنيناتهم both of them يعني ال Iraqi student وال Irish student, they are studying in London. So you are going to read an Irish university student in London, Sean, اسمه Sean, talking to an Iraqi student وليد. يتحدث شون إلى وليد okay about welcome وليد about welcome home week. يعني وليد العفو شون are going to talk about welcome home week in Ireland. موجودة هاي المناسبة في Ireland. تعرفون when your parents طبعا many people are working in Ireland are working abroad. So when they come home من يرجعون البيت عوائلهم طبعا أو لوطنهم راح يسوون لهم special events خاصة بيهم. وهذا ماما طبعا أشرت لكم عليه. most towns have a special week in the summer. عندهم مناسبة لمدة أسبوع يعني مثل العطلة when people come home to visit their families. من يزورون عوائلهم they have special events. So وأيضا راح نكتشف إنه we have many names many names. We have many Irish names are spelled differently. راح تلفظ تماما مختلفة from the English ones من اللغة الإنجليزية because they come from Gaelic لأن يجون من اللغة الإيرلندية الأصلية. أوكي فده تشوفون هنا هذا الاسم شوف شو مكتوب بينما احنا راح نلفظه باللغة الجايليك راح نلفظه شون. اوكي جيرلز. ايضا عندنا عدة اسماء موجودة هنا اللي هم relatives to Sean. he is going to talk about them. وايضا احب انبهكم على خاف طالبة من تقرأ الدرس تشوف Gaelic football معناها كرة قدم. شنو فرقها عن الانترناشونال فوتبول؟ انه الجايليك فوتبول بنات كان use both hands and feet to move the ball. يستخدم القدم واليدين لتحريك الكرة. بينما الانترناشونال فوتبول ماما راح نستخدم we can use only feet to move the ball. So أكو different. There is difference between the two games. هذا بنات طبعا understand the conversation or the dialogue. Okay, we have an exercise about this dialogue only for understanding. Okay, now we have the box future continuous زمن المستقبل المستمر. When do we use future continuous؟ قبل ما نبلش بالقاعدة ونبدي بالقاعدة بناتي لازم نعرف ايش وقت استخدم. When do we use future continuous؟ Use future continuous to talk about two things. يا أما something that will be happening at a specified time in the future يعني الشيء راح يصير يحدث في المستقبل بوقت محدد، أو it is an activity in the future أو هو فعالية أو حدث في المستقبل that is already planned من الآن خطط لها. أوكي نفس القاعدة بناتي راح نشوفها at the end of the book تقريبا page we have page 98.
هنا راح نشوف يشرح لنا عن future continuous. يرجع من جديد ماما make the future continuous with will. هاي بالaffirmative sentences or won't بالnegative sentences. شنو أصلها won't؟ أصلها will plus not plus be plus present participle اللي هو ing. طبعا تعرفون ماما the will won't تريد وراها infinitive، تريد فعل مصدر، لذلك أضطر أنزل be على مود أحط ing اللي هو هنا هو infinitive. اوكي جاز. فمن ياخذها الاي اليو الهي شي ات وي يو ذي will او won't بلس بي اي ان جي اللي هو going حسب المثال. إذا بدي أحولها إلى questions حسب ما تشوفون ماما بس أقدم ال will على subject، وإذا عندنا question words لازم تكون before the will. فصير will plus I. طبعا you know that if the question start with model auxiliary or any auxiliary verb it must answer with yes or no. فI you he she it we you they تعرفون الويل هنا capital letter start with capital W، بينما هنا صار small ما عدا I plus B-I-N-G. When do we use future continuous? We use future continuous to talk about للتحدث about something that will be happening at a specified time in the future. قبل شوية شرحناها، هسه هنا مع example at 6 o'clock حدد الساعة 6 ومعها يعني وما بعدها I will be eating dinner، راح أكون دا أتناول عشائي. Can you call me اتصل بي at 7. okay. A lot of people will be coming to موصل next week. الكثير من الناس راح يقدمون إلى الموصل for the festival للمهرجان. النقطة الثانية second point use a future continuous to talk about an activity that is already planned. My mother-in-law will be visiting us in May. مخطط لها من الآن بأن هي راح تزورنا بماي. Will you, this is a question, will you be going to your grandparents' house this summer? Okay. إذا من هذا ماما نفهم ال future continuous بأنه استخدامين إله، يا أما استخدمه للتحدث عن استمرارية حدث بالمستقبل بوقت معين، وأما يكون هو فعالية مخطط لها من الآن للحدوث في المستقبل. أوكي؟ أكيد لزمن طويل استمرارية حدث نستخدم لها الكونتينيوس. هنا بناتي طبعا شرحت لي إياكم بالعربي. الرول قبل شوية أيضا شرحناها subject فاعل will or won't negative B-I-N-G أو question word إذا عندنا if we have or start the question with will subject B-I-N-G. والجواب طبعا يكون هنا على شكل questions. الجواب the answers must be with yes or no. Okay, I give you here 3 examples. I want you to answer them. I wait for my friends in the concert at 7 o'clock. حددت الوقت. Okay, correct the tense. صححوا لي الوقت. He not wear formal clothes in his new job. ما راح يرتدي الملابس الرسمية in his new job. هنا نشوفها negative. أيضا correct. نجي. Will she be playing the play after B? Okay. A piano next week for the festival. Choose a playing or a play. طبعا التنس very easy. نرجع بناتي إلى المطلوب من عندنا أيضا حل الأكتيفيتي كتاب النشاط. نرجع بناتي إلى الموجود هنا عندنا هذا قلنا ماما للإطلاع to understand it. Okay. They are going to talk about the family, Sean's family, the members of his relatives عن أقاربه who come اللي راح يجون for the week home week welcome home week to this event. B match عندنا المطلوب من عندنا ماما match the beginnings and the endings of the sentences. هذه الجمل. نجي إلى الجملة الأولى ماما كلها مكتوبة بزمن future continuous. I want you to match with the complete meaning to complete the meaning of these sentences. I have a test tomorrow so I'll be. المن أختار ماما A, B, C, D or E. The one which is the most suitable to this sentence in meaning.
وإلى آخره. It's on you. I want you to answer these to make the matching. نرجع اللي بعدها. Complete the sentences. أكملي الجمل with future continuous. هو محدد لي بشكل المستقبل المستمر. Look back at the language box. إذا يعني صعبت عليك رجعي مرة الخمامة للقاعدة اللي كتبتوها أو للبوكس اللي موجود هنا بالقواعد. My عندنا هنا ماما. my grandparents. ايش راح أصحح الفعل؟ معطينيها طبعا a big party next week. وقت محدد بالمستقبل واكو استمرارية حدث اللي هو راح يسوون حفلة، فهنا أطبق عليها ال future continuous tense. Okay girls, و good luck.